This is your Selena. This is actually Nigerian way of cooking spaghetti. Are you so confused? It has to be a little dramatic. Hey my people, welcome back to my vlog. This is your Selena. So ಮಾತಾ ಏನ್ ಚೌಲರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದೇನ್ವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಗೆಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಪಗೆಟಿ ಎಲ್ರು ಸ್ಪಗೆಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಗೆಟಿನ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಪಗೆಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾನು ನನ್ನ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಅದನ್ನ ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಲ್ ಸ್ಪಗೆಟಿ 1 ಪ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಮೂಡಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕುಕ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಓಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಓಕೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನಗೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡುವ. ಇದು ಬೇಯ್ತಾ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ, ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡಿ ಮಾಡುವ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಟೊಮೆಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪಗೆಟಿ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟೊಮೆಟೊ. We're gonna use all these tomato. maybe ಇದರಲ್ಲಿ 1.5 kg 2 kg ಇದರಲ್ಲಿ 1.5 kg ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ 1.5 kg ಟೊಮೆಟೊ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ. ಇದು ಅರ್ಧ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಸ್ಪಗೆಟಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೈಜೀರಿಯನ್ ವೇ ಆಫ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಗೆಟಿ. ಸೊ ಅವರು ಫಿಶ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ವಿಯರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಡ್ರೈ ಫಿಶ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೇಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ತೇಡೆ, ಇದ್ರ 2 ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಶ್ ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬೇಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಬೇಯುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡುವ. Are you so confused? Don't be confused. ನನ್ನ ಇದೆ ತುಂಬಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ದಾನೆ, ನೀನು ಇರದ ಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಗಿರಲು ನೀ ಹೇಳೆ ಜಾಣೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಚಾಕು ಹರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ. ಇದ್ರದ್ದು ಬರೀ ಮಾಂಸ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಮೂಳೆನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೂಳೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಂಸ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So what should I do next? Tell me. The same one I cooked spaghetti. With the same one I cooked spaghetti. Or another one. Where's the spaghetti? There inside fridge. Can I put that spaghetti to this and use that pot?
Mm-hmm. Okay. Is that okay? Is that chicken? Stuck my angle once. I'm not looking full, but like covering full or half. No. My head. My head is covering. Where is oil? Everything? No. I dried now. Should I chop onion? How many? 1. What is it? Little. No. I can use this oil for a week. Should I raise the flame? Okay. You see? 5 minutes. I'm sweating. So we have to cook until it gets smashed in the oil. It should smash in the oil. It has to be a little dramatic. Give me 1 bottle of water. Maggi. What else? That's all. Salt and Maggi. So much pepper. We don't say pepper, we say red chili. How much salt? 1 spoon? 2. Everything. Everything. This much? So what should I do next? This fish. What else? Should I give a mix? Thank you. You know? So this is what we cooked for today. So ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕುಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದುವರೆಗೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೈಮು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.